negative. Incoming currents are positive, whereas outgoing current are negative. Outgoing currents are negative. You press something. This is the sign convention. Clear? So Kirchhoff's current law states that at a junction or node, the sum of current equals to 0, or the sum of incoming currents equals to sum of outgoing currents. Clear? Now, second law, Kirchhoff's voltage law. Now, Kirchhoff's second law, Kirchhoff's voltage law is objective question was in which principle the Kirchhoff's current law or Kirchhoff's first law is based. First law is based on the principle of conservation of charge. Second law is based on the principle of conservation of energy. Objective question was second law is based on the principle of conservation of energy. र यसमा हामी के लेख्छौं अब यो डिफरेंट टेक्निक छ इन अ क्लोज सर्किट or loop or mesh भन्न पनि सक्छ the total voltage equals to 0. That is summation V equals to 0. यसरी पनि लेखिन्छ होइन भने summation E plus summation IR भनेर पनि लेखिन्छ equals to 0. एउटै हो यो जसरी सम्झे पनि हुन्छ तपाईहरुले पहिला जसरी पढ्नु भएको छ त्यही सम्झिनु भए हुन्छ. Okay, question number 20 मा ऑप्टिक्स को वेब बाट और मा आउँछ कि नै भन्नु भएको छ यो स्योर हुँदैन तर इन जनरल दिन्छ मेकानिक्स को लङ क्वेशन हुँदैन सर एसी र म्याग्नेटिजम आउने होइन भन्नु भएको छ यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन को एउटा क्वेशन हुन्छ अनि अल्टरनेटिङ करेन्ट को एउटा क्वेशन हुन्छ एसी 100% लङ क्वेशन आउँछ भन्नु भएको छ अलमोस्ट त्यही हो. ओके क्वेशनहरु गरौँ सर थ्योरी आइहाल्छ न्यूमेरिकल गरौँ भन्नु भएको छ न्यूमेरिकल को हामीले थोरै यो ब्याकग्राउन्ड भन्नु मात्रै खोज्यौ. ओके त्यसैले अब हामी किर्चोफ्स ल युज गरेर एउटा प्रब्लम सल्भ गर्छौं है त. जस्तो इन जनरल हामीलाई सोध्दाखेरि एउटा सर्किट दिन्छ म यसरी राख्छु यहाँ भोल्टेज सोर्स छ अनि यहाँनिर रेसिस्टर राखेँ यस्तै यता पनि रेसिस्टर राखेँ अनि यहाँनिर अर्को सोर्स राखिदिउँ यस्तो खालको छ रेला यसलाई E1 E2 R1 R2 छ भने अब यसमा फर्स्ट अफ अल हामीले लूप बनाउन सिक्नु पर्यो अनि त्यसपछि एक्जाममा आएको क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ है त. लूप बनाउनको लागि म नाम दिन्छु पहिला सपोज A B C D E F. ओके अनि करेन्ट हामीले यहाँ जंक्शन भनेर F इट इज द जंक्शन सिमिलरली C इज अल्सो जंक्शन F एन्ड C आर जंक्शन एट जंक्शन F सपोज यहाँनिर करेन्ट मैले I1 भने अब ब्रेक डाउन हुन्छ यता जाने करेन्ट I2 यो डाइरेक्सनमा लेखे पनि हुन्छ E2 लाई आधार मानेर लेखे पनि हुन्छ I2 I3. अब इक्वेसन लेख्न जान्नु पर्यो एट जंक्शन F हाम्रो फिगर अनुसार के देखियो
incoming current is I1 and outgoing current is I2 plus I3. The source E2 बाट I2 को डिरेक्सन हामीले रिभर्स गर्न पनि सक्छौं, त्यसमा हात दिनु परेन। यहाँ I2 को आन्सर नेगेटिभ आउन पनि सक्छ। करेन्ट नेगेटिभ आयो भने करेन्ट नेगेटिभ त हुँदैन भन्ने होइन है। यो सर्किटमा यदि करेन्ट नेगेटिभ आयो भने हामीले सपोज गरेको डिरेक्सनको रिभर्समा करेन्ट हुने रहेछ भनेर थाहा पाउनुपर्छ। ओके, एट जंक्शन E of I1 equals to I2 plus I3 भयो। नाउ लूप बनाऊ। लूप करेन्टको डिरेक्सन जुन छ त्यही डिरेक्सनमा लूप कन्सिडर गर्दा हुन्छ। त्यसो मैले यसरी लूप कन्सिडर गरेँ भने सपोज दिस इज लूप 1। लूप 1 लूप भनेको ए एफ सी बी ए हुनु पर्यो। सिमिलरली लूप 2 लूप सेकेन्डलाई हामीले यसरी राख्यौं भने एफ ए डी सी एफ। ओके, क्लियर? त्यसो फर्स्ट लूपको लागि इक्वेसन के लेख्ने त, कसरी लेख्ने? फर द फर्स्ट लूप म सिधै ल्याङ्ग्वेज धेरै लेखिन। फर लूप 1, लूप 1 भनेको के छ रे हाम्रो? ए एफ सी बी ए, ए एफ सी बी ए। ए बाट सुरु गरौँ। करेन्टको डिरेक्सनमा छ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स नेगेटिभ, करेन्टको डिरेक्सनको अपोजिट छ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स पोजिटिभ। त्यो डिरेक्सन चाहिँ सम्झिनु पर्यो है, साइन कन्भेन्सन सम्झिनु पर्यो। तपाईहरुलाई मोस्ट प्रोबेबली आइहाल्छ। साइन कन्भेन्सनमा के हुने रहेछ रे? पोटेन्शियल डिफरेन्स आई इन्टु आर, पोजिटिभ हुने कि नेगेटिभ हुने त्यो लिनको लागि इन द डिरेक्सन अफ करेन्ट आइआर इज नेगेटिभ, इन द डिरेक्सन अपोजिट टु द करेन्ट आइआर इज पोजिटिभ। त्यो किन भनेको भने current always flows from the high potential to the low potential. Rise in potential is positive, fall in potential is negative. Clear? Always remember that the rise in potential is positive, the fall in potential is negative. Clear? ठीक छ? त्यसो भए in the direction of current potential त fall हुने रहेछ। जस्तो हामीले यसरी हेरौँ ल, current यसरी फ्लो भइरहेछ। सपोज दिस पोइन्ट इज ए and this point is B. Current flows from A to B. Current always from high potential to low potential. Therefore, suppose the potential at point A is VA and at point B is VB. So always के हुनु पर्यो? VA greater than VB हुनु पर्यो। Why? Because the current always flows from high potential to low potential. Clear? ऐसा कैसे confusion? Okay. त्यसो भए हामी लूप ए एफ सी बी ए हेरौँ। ए एफ सी बी ए अनि करेन्टको डिरेक्सन हेर्दै जाउँ है त। यहाँ रेसिस्टेन्स R1 छ। थ्रु द रेसिस्टेन्स R1 करेन्ट I3 फ्लोस अनि करेन्टकै डिरेक्सनमा छ। इट इज टेकन एज नेगेटिभ I3 R1। अब हामी एफबाट सीमा पुग्यौँ, सीबाट बीमा पुग्यौँ, बीबाट एमा जाने। बीबाट एमा जाँदा यहाँ जुन पोटेन्शियल डिफरेन्स सोर्स छ इएमएफ छ, नेगेटिभ टु पोजिटिभ, नेगेटिभ टु पोजिटिभ, नेगेटिभ टु पोजिटिभ मिन्स राइज भयो, पोजिटिभ टु नेगेटिभ फल, नेगेटिभ टु पोजिटिभ राइज। भनेपछि यो राइज हुने रहेछ। सो इट इज टेकन एज प्लस E1 इक्वल्स टु 0। यहाँबाट हाम्रो एउटा इक्वेसन आइहाल्यो, भ्यालु पुट गर्ने एउटा इक्वेसन आयो है। त्यसो भए सिमिलरली फर द लूप सेकेन्ड, लूप सेकेन्डको लागि हामीले नाम दिएको छौँ एफ ए डी सी एफ। ओके, त्यसो भए एफबाट ईमा, ईबाट हामी डीतिर जाँदैछौँ। करेन्टको डिरेक्सन यतै छ, करेन्ट यहाँ I2 छ अनि करेन्टको डिरेक्सनमै छ भने हामीले के लेख्नु पर्यो? माइनस I2 R2। अब यसको कुरा सक्यो। नाउ E2 फर द सोर्स E2 पोजिटिभ टु नेगेटिभ भयो, पोजिटिभ टु नेगेटिभ भनेपछि फल भयो। सो फल छ भने हामी के लिनु पर्यो? माइनस E2 लिनु पर्यो। अब डीमा आइपुग्यौँ, डीबाट सीमा कुनै पनि सर्किट एलिमेन्ट छैन। अब सीबाट एफमा हेऱ्यो भने करेन्टको डिरेक्सनको अपोजिटमा छ। सो the potential difference across R1 is taken as positive, therefore plus current के छ यहाँ I2 sorry I3, current I3
रेसिस्टेन्स R1 equals to 0. यसरी हामीसँग तीनवटा इक्वेसन भयो, I1 equals to I2 plus I3, त्यस्तै minus I3 R1 plus E1 equals to 0. सेकेन्ड इक्वेसन भयो minus I2 R2 minus E2 plus I3 R1 equals to 0. यो थर्ड इक्वेसन भयो। यो तीनवटा इक्वेसन सल्भ गर्ने हामीलाई चाहिएको रिजल्ट आउँछ। ओके, त्यसो भए हामीले ओल्ड इज गोल्डबाट एउटा क्वेसन गरौँ है त। क्लियर? ओल्ड इज गोल्डबाट कुन इयरको क्वेसन छ? ओके, 2079 GIE, grade increment examination using Kirchhoff's laws in the electrical network shown in the adjacent figure. Calculate the value of I1 and I2 and potential difference between points A and E of भनेको छ। ओके, यसको जस्ट मैले लुप रुल लेख्न सिकाउँछु, इक्वेसन, त्यसपछि क्याल्कुलेसन तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ। 2079 grade increment examination, battery okay, 6 volt, 12 volt, 5 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Here current is I1, current I2, current I3. Okay, circuit name them A, B, C, D, E, and then F. Okay, first of all, Kirchhoff's current law, KCL लगाओ है। Now using KCL at junction B, using Kirchhoff's current law at junction B, मा हेरौं, incoming current is I1, outgoing current is incoming current I1 and I2 are incoming current and दुईवटा रहेछ। I1 plus I2 equals to I3, यसलाई इक्वेसन 1 सपोज गरौं, and using KVL for loop हेरौं है, A, B, E, F, A, A, B, E, F, A, A, B, E, F, A. For this, A बाटै सुरु गरौं, A to B जुन सेगमेन्ट छ, there is no resistance or battery. B to E मा जाउँ, B to E, the direction of current is in the direction of loop, so minus 2I3, it is taken as negative. And now E to F, there is no any element, and F to A plus source हेरौं, source के छ, negative to positive, so it is taken as positive, plus 12, and 5 ohm resistance. In the 5 ohm resistance, the current flows in the direction of the loop, so it is taken as negative. Minus 5, I1 equals to 0.
Or from this, 5I1 plus 2I3 equals to 12. So this equation second. And next one, for loop के लिए नहीं होला current को direction जैसा तय गरे हुन्छ यहाँ loop बनाउनु पनि सक्छ है हामीले suppose this is loop यसरी यो direction मा राखेको थियो loop 1 and this one is यसरी राखिदिउँ so this is the loop second. Okay, for the loop C B E D C. C start from point C to B. There is no any element. So use for the segment BE. For the segment BE, the direction of current is in the same direction of the loop, so it is taken as negative. Hence to I3 and E to D, there is no any segment. Now D to C, this is from negative to positive, so it is taken as plus 6. And then minus 3, I2 equals to 0. Okay, from this, now solving, equation third lekhum, and solving first, second, and third. We can find I1, I2, and I3. Okay. Further अरु क्याल्कुलेसन चाहिँ तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ है क्लियर ठीक छ ओके ल त्यसोभए यो इलेक्ट्रिकल सर्किट किर्चोफ्स लज युज गर्ने तपाईहरुको एउटा त सर्ट क्वेशन आउन सक्छ स्टेट किर्चोफ्स लज भनेर अर्को युजिङ किर्चोफ्स ल सल्भ द गिवन सर्किट भनेर आउँछ 2+3 मार्क्स त्यो कुरा ख्याल गर्नुहुन्छ आफ्टर दिस यो किर्चोफ्स करेन्ट ल भोल्टेज ल एप्लाई गर्ने क्याल्कुलेसन गर्ने अब हामी नेक्स्ट मा जान्छौं नेक्स्ट व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट ड्रा गरौँ तपाईहरु पनि ड्रा गर्नुस् 1 2 3 4 but this is the resistance P, Q, R, yes or X, R, this is variable resistor, P, Q are fixed, and yes is to be determined. Suppose potential difference or EMF E. Now, direction of current here I, and at this point is also I. Say this point is A, B, C, and D. Okay, at point A, current divides. Suppose this current is I1 and here I2, and at point B, the current divides. So this is I3, and through the galvanometer, suppose the current is IG. And at point D, from galvanometer, IG current and I2, the duita jodine bhayo, so this becomes I4. Okay, in balanced condition, the potential at point B equals to potential at D.
यो सम्झिनु पर्यो है पोटेन्शियल एट पोइन्ट बी इक्वल्स टु पोटेन्शियल एट पोइन्ट डी हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ करेन्ट फ्लोज फ्रम हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल here the potential at point B and potential at point D is same. It means the current I is equals to 0. So at balance condition, the current that flows through the galvanometer is 0. Why it is 0? Because there is no potential difference for the flow of current. There must be potential difference. So I is equals to 0. I is 0 means you galvanometer निकाल्ने जस्तो हुन्छ. So that अब बाँकी रहेको भनेको PQR यस यसबाट हामीले सल्भ गर्यौं भने थ्योरी तपाईहरुले प्र्याक्टिस गरिहाल्नुहुन्छ हाम्रो कन्डिसन के आउँछ भन्दाखेरि द प्रोडक्ट अफ रेसिस्टेन्सेस इन अपोजिट आर्म्स आर रेसिस्टेन्सेस इन अपोजिट आर्म्स आर इक्वल product of resistances in opposite arms are equal. अब हेर्नुहुन्छ in the figure P and R are in opposite arms, so product of P and R equals to product of Q and S. Okay, or from this you can write P upon Q equals to S upon R. This is the relation in balance condition of Wheatstone bridge. The relation derive गरा भनेर क्वेशन पनि सोधिन्छ है. Derive the balance condition in Wheatstone bridge. Okay. Now the use of Wheatstone bridge. त्यो भनेको अब हामी मिटर ब्रिज गर्छौं. सबैभन्दा धेरै क्वेशन सोधेको न्यू कोर्समा सबैभन्दा धेरै क्वेशन सोधेको भनेको मिटर ब्रिज. मिटर ब्रिज को क्वेशन कसरी सोधिन्छ अहिले क्वेशन कलेक्सन पनि हेर्छौं एकपटक हामी मिटर ब्रिज मा जाउँ है त. ओके नाउ मिटर ब्रिज व्हाट इज मिटर ब्रिज इट इज द practical application of Wheatstone bridge. Practical application of Wheatstone bridge. Practical application of Wheatstone bridge. There is a यसमा झुकिन्छ हामीले त्यो Wheatstone bridge को अपोजिट आर्म्स कुन कुन हुन्छ त्यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्नुपर्छ है. त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल म सर्किट ड्रा गर्छु अनि सर्किट पनि सिम्पल खालको सर्किट ड्रा गरौँ. हामीसँग कुनै एउटा वायर छ मिटर ब्रिज भनेको छ त्यो वायरको लेन्थ 1 मिटर हो भन्ने हामीलाई थाहा छ. लेन्थ इक्वल्स टु 1 मिटर. 1 मिटर लेन्थ भएको वायर युज गरेको रहेछ त्यही भएर मिटर ब्रिज भयो है. सपोज दिस पोइन्ट इज ए एन्ड दिस वान इज बी. ए बी AB is a meter wire, 1 meter long wire. Okay, यहाँनिर म यसरी अर्को एउटा लाइन ड्रा गरेँ. In this gap one resistor यसरी राखिदिउँ. Suppose this is resistance R. And in the next gap यसरी यहाँनिर अर्को रेसिस्टर राखिदिउँ. यस राखौँ है. यक्स लेख्न पनि मिल्छ. ओके यहाँनिर तीनवटा पोइन्ट भनेर सम्झिनु यसरी. यो पोइन्टलाई मैले डी भन्छु. डी बाट गल्भानोमिटर निकाल्नु छ. यसरी गल्भानोमिटर जोडे अनि गल्भानोमिटर यहाँ लगेर जकी राखिदिए. जे फर जकी. एन्ड सपोज दिस पोइन्ट इज सी. AC it is the length L and CB it is 1 meter long, 100 centimeter means 100 minus L. Here L is in centimeter. AC equals to L centimeter and CB equals to 100 minus L centimeter. Okay. अब यसमा हामीले पावर सप्लाई जोड्ने हो भने यसरी माथि हामी पावर सप्लाई जोड्न सक्छौं. यसरी ब्याट्री जोडियो. सपोज EMF is this is the
circuit of meter bridge. अब यसैलाई डिफ्रेन्ट फर्ममा लेख्न मिल्छ. This is the simplest form of the circuit. Okay, clear? ल त्यसो भए अब हामीले यहाँनिर व्हिटस्टोन ब्रिज अप्लाई गर्न सक्नु पर्यो. त्यसो भए मैले यसैलाई यहाँनिर एक्ज्याक्टली कपी गर्छु है. पोइन्ट ए छ, पोइन्ट बी छ, पोइन्ट बी छ, पोइन्ट सी छ. ए र डी को बीचमा रेसिस्टर आर छ. दिस इज आर. ए डी and this point is B and this one is C. A र D को बीचमा रेसिस्टेन्स R. D र B को बीचमा रेसिस्टेन्स के छ? यस. एन्ड C र B को बीचमा चाहिँ यसलाई हामीले रेसिस्टेन्स R2 भनिदिउँला. अनि A र C को बीचमा के छ? यसलाई R1 भनौँ. अनि डी र सी को बीचमा यहाँनिर के छ? गल्भानिमिटर छ. भनेपछि अघिको अनि ए र बी को बीचमा यहाँनिर यसरी ब्याट्री जोडेको छ. भनेपछि मिटर ब्रिज इज इक्वालेन्ट टु व्हिटस्टोन ब्रिज भनेर छ. यो दुईटा फिगर तपाईँहरूले क्लियरली बुझ्नुभयो भने सजिलो भइहाल्यो. त्यसो भए अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा द प्रोडक्ट अफ रेसिस्टेन्सेस इन अपोजिट आर्म्स आर इक्वल. सो आर इन्टु R2 इक्वल्स टु यस इन्टु R1 or R upon यस इक्वल्स टु R1 upon R2. अल्सो हामीलाई के थाहा छ? रेसिस्टेन्स R इक्वल्स टु रो L upon A. Resistance R equals to rho L upon A. From this, R is directly proportional to length of the wire. So R1 हेऱ्यो भने R1 यहाँनिर छ AC length L सँग directly proportional हुन्छ. So अनि R2 is directly proportional to length 100 minus L. So this relation becomes R upon S equals to L upon 100 minus L. Okay. Thus, by using Wheatstone bridge, we can solve the meter bridge. Therefore, meter bridge is practical application of Wheatstone bridge. Okay, clear? Okay. If so, exam our question solver. Right? 2072 meter bridge question छ. हेर्नुस् त एकचोटि. $2081 set D. Question number 2. Voltage gold में question number 2 हेर्नुस् है. $2081 set D. An unknown resistance R1 is connected in series with resistance 10 ohm. This combination is connected to one of the gaps of a meter bridge. Okay, meter bridge circuit draw करूँ. So this is point A, point B. AB is a wire of length 100 centimeter. यहाँनिर अर्को segment देखाऊँ. In the left gap, in any one gap बनाएको छ, एउटा ग्यापमा लेफ्ट ग्यापमा राखिदियौँ हामीले.
R1 is connected in series with resistance 10 ohm. R1 is connected in series with 10 ohm. Suppose this is R1 and this is 10 ohm. So total resistance कति हुने भयो यहाँनिर R1 plus 10. And in the right gap, while another resistance R2 is connected to next gap. Here resistance is R2. And the balance point is obtained at 50 centimeter. Suppose this is point D. यसरी हामीले यहाँ galvanometer यहाँनिर राखेँ मैले. This is jockey G and point C. AC यसलाई length L भनौँ, CB 100 minus L. CB is 100 minus L. Okay. अब युज गरौँ त्यसो भए हामी के गर्न सक्छौँ in balanced condition total resistance in the left gap is R1 plus 10 into अघिको रिलेसनबाट सम्झिने into 100 minus L. The product of resistances in opposite arms are equals to R2 into L. Now value put करूँ और R1 it is unknown resistance R1 plus 10 L 100 minus L. L is 50 centimeters, so 100 minus 50 means 50 equals to R2 into 50. 50 cancel or R1 plus 10 equals to R2. So this is equation 1. Clear? Okay. Next one as the balance point is obtained at 50 centimeter. Now, when 10 ohm resistance is removed, the balance point is 40 centimeter. Find the value of R1. 10 ohm resistance is removed. Li case second भनौँ, sorry case first भनौँ यसलाई, and in case second के गरेको छ अरे 10 ohm is removed. 10 ohm is removed and the balance point is obtained at 40 centimeter from the point A. त्यसो भने त अब यहाँनिर यो पार्टमा रेसिस्टेन्स कति हुनु पर्यो only R1 हुनु पर्यो अनि L भनेको कति हुनु पर्यो 40 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो. त्यसो भए अघि जस्तो हामीले R1 into 100 minus L equals to R2 into L लेख्न सक्छौं और R1 into 100 minus L. L means 40 centimeter. 100 minus 40 equals to R2 into 40 or 60 R1 equals to 40 R2 or 3 R1 equals to 2 R2 or from here R2 equals to 3 by 2 R1. Clear? Okay, so this is relation second. Now put the value of R2 in first. Now from 1 and 2. From 1 and 2, R1 plus 10 equals to 3 by 2 R1. Okay, solve गर्ने अनि R1 को भ्यालु कति आउँछ R1 equals to what is the answer? Comment गर्नुस् त.
3 by 2 minus R1. 3 by 2 R1 minus R1. 1 by 2 R1. R1 equals to 20 ohm. Okay. Is it 20? Okay. In the same question, find the value of R2. What is R2? R2 कति आउने रहेछ कमेन्ट गर्नुस् त R2 equals to R1 plus 10 छ 20 plus 10 भनेको 30 हुनु पर्यो ओके R2 equals to 30 ohm क्लियर व्हिटस्टोन ब्रिज यसमा केही कन्फ्युजन छ त्यो फिगर राम्रोसँग सम्झिनु पर्यो अनि व्हिटस्टोन ब्रिजसँग मिटर ब्रिजलाई कम्पेयर कसरी गर्ने त्यो जान्नु पर्यो त्यति गर्यो भने पुगिहाल्छ ओके नाउ पोटेन्सियोमिटर तपाईहरुले पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपल रिड गर्दै गर्नुस् त के हुन्छ रे Potentiometer. Potentiometer is a device used to measure the potential difference more accurately than voltmeter. Potentiometer is used to measure the potential difference more accurately than voltmeter. Why? In case of voltmeter, internal resistance is high, so some voltage drops. But in case of potentiometer, it works on the principle of null deflection. It draws no current. Therefore, it gives the more accurate measurement. Clear? Potentiometer gives more accurate measurement of potential difference because it works on the principle of null deflection. Clear? ठीक छ? And its statement के हो? What is the condition? Condition: if steady current flows through a potentiometer wire of uniform area of cross section, then the potential difference across any segment or section is directly proportional to the length of that section. Therefore, we can write the potential difference V is directly proportional to L, or V equals to K into L. Here, what is K? K is known as potential gradient. K is potential gradient. K is potential gradient. Potential gradient यहीँबाट लेख्यो भने हामीले K equals to V upon L. Potential difference divided by length भनेर लेख्न सक्ने रहेछौँ. Its unit is volt per meter. Unit volt per meter. Okay, state the principle of potentiometer भनेर भनिन्छ. Now uses of potentiometer. कहाँ युज गर्छौँ हामीले? To compare EMF of two cells. Okay, similarly, to determine the internal resistance of a cell. To determine the internal resistance and then to compare internal resistance. Okay, to compare internal resistances. First of all, हामीले एउटा सेलको EMF E1 छ अर्को सेलको EMF E2 छ भने for the first cell suppose the balancing length is L1 and for the second cell balancing length is L2, so E1 upon E2 equals to L1 upon L2 हुन्छ.
त्यस्तै इन्टरनल रेसिस्टेन्सको बेसिक फर्मुला स्मल आर भनेको इन्टरनल रेसिस्टेन्स. What is internal resistance? What are the factors on which it depends? In the question सोधिन्छ है, यो ख्याल गर्नु. Internal resistance. Internal resistance, the resistance offered by the cell. Resistance offered by the cell. And what are the factors on which it depends? It depends upon the nature and temperature of the electrolyte. Nature, temperature, concentration as well. Electrolyte को concentration हेर्नु पर्यो, electrolyte को nature अनि electrolyte को temperature. त्यस्तै इलेक्ट्रोड्स को क्रस सेक्सन एरियामा पनि डिपेन्ड गर्छ. डिस्टेन्स बिट्विन द इलेक्ट्रोड्समा पनि डिपेन्ड गर्छ. ओके, यसको फर्मुला इन्टरनल रेसिस्टेन्सको बेसिक फर्मुला कसरी थाहा पाउने हो भने करेन्टको फर्मुलाबाट थाहा पाउने हो. व्हाट इज द रिलेसन फर द करेन्ट? I इक्वल्स टु इट इज टोटल EMF divided by total resistance. This is the general formula. It is used everywhere. Current I equals to total EMF divided by total resistance. Suppose total EMF is and total resistance, external resistance R, internal resistance small r. So current in a circuit equals to E upon capital R plus small r हुने रहेछ. ओके, क्लियर? यहाँ जुन E युज गरेको छ दिस इज EMF. व्हाट इज EMF तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ. त्यस्तै अर्को के युज गर्छौं हामी? टर्मिनल PD. Terminal PD is denoted by capital V and which is I into capital R. In terms of amount of work done, EMF potential difference तपाईहरु पढिसक्नु भएको छ. So EMF E potential difference V which is terminal PD equals to I into R. If so, I equals to E divided by capital R small plus small r, or E equals to I R plus I into small r, or E equals to, say this is V plus I R, small r equals to E minus V divided by I. We can use this relation also to find the internal resistance. अझै अर्को रिलेसन हेर्ने हो भने हामीले अघि भनेको छौं V equals to I into R. V equals to I into R. त्यसो भने त we can write I equals to V upon R. यहाँ लगेर पुट गर्ने हो भने के हुन्छ त? स्मल r equals to E minus V divided by V upon R, or R E upon E minus V upon V equals to R E upon V minus 1. यसरी अर्को फर्मुला हामीले यो पनि युज गर्न सक्छौं. स्मल r equals to capital R E upon V minus 1 is EMF, V is terminal PD. यसको ठाउँमा पोटेन्शियोमिटर युज गर्दाखेरि हामीले स्मल r equals to capital R L1 upon L2 minus 1 भनेर लेखेको छ. L1 balancing length when the circuit open गरेको थियौं सेल, अनि L2 चाहिँ स्विच क्लोज गर्दाखेरि आउने L2. both are balancing length. यो रिलेसन पनि हामीले युज गरेको छ. ओके, आफ्टर दिस अब न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गरौँ है त. 2082 कै हेर्नुस्. 2082 a potentiometer circuit is shown in figure. तपाईहरुले बुक हेर्नुस् है. ओके, म यो सर्किट ड्रा गर्छु.
2082. A potentiometer circuit is shown in figure. Source use गर्यो, the resistance box so this point is A, B, this is the driving cell. Driving cell is 3 volt, resistance box 290 ohm. यसलाई हामीले रियोस्टेट युज गर्न पनि सक्छ है यहाँनिर. यहाँनिर एउटा सेल युज गरेको छ एन्ड डाइरेक्ट युज गरौँ galvanometer and this point is at a distance 240 centimeter. So this is point C and L equals to 240 centimeters. If the total length of the potentiometer wire is 4 meter and has resistance 10 ohm, length LAB equals to 4 meter. Total length of the potentiometer wire LAB equals to 4 meter and resistance RAB equals to, what is the resistance? It's 10 ohm. 4 meter length, total length of the potentiometer wire, resistance is 10 ohm, and the balance point is obtained at a length of 240 centimeter. यसलाई हामीले मिटरमा राखे पनि हुन्छ. LAC equals to 240 centimeter equals to 2.40 meter. Okay, calculate the value of unknown EMF E. मैले E1 लेखेँ है, माथि E लेखेको थियो, त्यही भएर E1 लेखेँ हो. होइन भने त्यहाँ क्वेसनमा E छ, E नै लेख्दा पनि हुन्छ. ओके, म E नै लेख्छु ल, यसले कन्फ्युजन गर्ला. यसलाई दिस इज ड्राइभिङ सेल. म ड्राइभिङ सेललाई E1 लेखेँ, कन्फ्युजन नहोस् भनेर. ओके, त्यसो भए यो सर्किट सर हेर्ने, वायर एसी छ यहाँ अनि ब्याट्री ई छ, दे आर इन प्यारलल. इन प्यारलल कम्बिनेसन पोटेन्शियल डिफरेन्स इज सेम एक्रॉस इच रेसिस्टर भनेर हामीले पढेको छ. पोटेन्शियल डिफरेन्स इज सेम. पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम हो भने त हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा ई इक्वल्स टु भिएसी लेख्न सक्छौँ. VSC means what? It is the potential difference across the length of the wire AC. So this can be written as current I into RAC. Current I is it possible to get A plus by solving questions? Old is question from 2079. Just 2079 बाट गरेर त किन आउला र अहिलेसम्म क्वेसन प्र्याक्टिस गर्यो भने पुग्छ, आउँछ, बिगार्नु चाहिँ भएन. ओके, E इक्वल्स टु I इन्टु RAC. यसमा त केही प्रब्लम छैन नि, छ भने भन्नुहोस् है. अब हामीलाई I चाहियो. Wait, what is I? I भनेको टोटल EMF, मेन सर्किट हेर्ने. मेन सर्किटमा टोटल EMF भनेको 3 भोल्ट छ. अनि टोटल रेसिस्टेन्स भनेको कति हो? RAB प्लस 290 equals to 3 volt, 3 divided by RAB, it is 10 plus 290 equals to
3 divided by 300, 1 by 100 equals to कति हुन्छ 0.01 एम्पियर हो. करेन्ट I equals to 0.01 एम्पियर. ठिक छ, त्यति हो कि होइन? ओके, यो सल्भ गर्नुहोस् है. एन्ड देन अल्सो हामीलाई के थाहा छ भन्दा अल्सो RAB divided by RAC equals to LAB divided by LAC. Resistance is directly proportional to the length. So, or RAC equals to RAB into LAC divided by LAB. RAB, it is given as 10. LAC, it is 240 centimeter. LAB, it is 4 meters, so 400 centimeter equals to 006. RAC is 6 ohm भनेर छ. त्यसो भए यहाँबाट हामीले भ्यालु राख्ने अनि निकाल्ने. What is the answer? I 0.01 into RAC, it is 6, so 0.06 volt. This is the final answer. Okay, clear? यसैलाई युज गर्नुभयो हुन्छ है. अरू धेरै कुरा त्यो पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेर सम्झिरहनु पर्दैन. हामीले एउटा प्रिन्सिपल के युज गर्यौं, इफ टु रेसिस्टर्स आर इन प्यारलल कम्बिनेसन देन पोटेन्शियल डिफरेन्स इज सेम एक्रॉस इच रेसिस्टर. अनि टोटल रेसिस्टेन्स कसरी निकाल्ने थाहा छँदैछ. अनि हामीले सँगै मेन सर्किट हेर्नु पर्यो. इन द मेन सर्किट हाउ क्यान वी फाइन्ड द current equals to total EMF divided by total resistance. Clear? ठीक छ. अब यो पोटेन्सियोमिटर को यो खालको क्वेशन तपाईहरुले कम्प्लिट प्र्याक्टिस गर्नुस्. त्योभन्दा बेसिक गाह्रो केही पनि छैन. ओके, नाउ galvanometer. What is galvanometer? Galvanometer is a low resistance device used to detect the current in a circuit. Simply what it is a low resistance device. Galvanometer is a low resistance device used to detect the presence of current in a circuit. Galvanometer. Simply हामीले G लेख्छौं अनि यसरी सिम्बल राखिदिन्छौं. नभए एरो लेखेको हुन पनि सक्छ है. यसको सिम्बलमा यसरी एरो दिने. and this is the galvanometer. यसरी लेखिन पनि सक्छ galvanometer. ओके, galvanometer अब हामीले सम्झिने भनेको यसको रेसिस्टेन्सलाई resistance of galvanometer. Resistance of galvanometer simply denoted by G लेख्न पनि सक्छौं और RG लेख्न पनि सक्छौं. Resistance of galvanometer is G or RG. And the maximum current that can flow through the galvanometer, maximum current that can flow through the galvanometer is say IG. What is IG? IG is maximum current that can flow through the galvanometer safely. Through the galvanometer
safely. गल्भानोमिटरबाट मैक्सिमम करेन्ट पास गर्न सकिने भनेको आइजी रहेछ. Okay, galvanometer can be converted into ammeter and voltmeter. A galvanometer can be converted into ammeter and voltmeter. Okay, conversion of galvanometer into ammeter. First of all, conversion of galvanometer into ammeter. How can we convert a galvanometer into ammeter? So this is galvanometer. By connecting a low resistance in parallel to the galvanometer can be converted into ammeter. Suppose yes low resistance. Yes is low resistance and it is called shunt. Low resistance which is called shunt. Suppose the maximum current that must be measured I, and the maximum current that can pass through the galvanometer is Ij. This is the junction. So the current that passes through the shunt is I minus Ij. And finally here the current is I. Okay. So अब हामीले galvanometer and shunt are in parallel. Galvanometer and shunt are in parallel. So potential difference PD across J equals to PD across yes. Potential difference across J, Ij current into resistance. Resistance कुन symbol use गर्ने तपाईहरुले G use गर्न पनि सक्नुहुन्छ, RJ use गर्न पनि सक्नुहुन्छ. म RJ लेखे है त. Ij RJ equals to what is the current going through shunt? It is I minus Ij into yes. यो इक्वेसन सल्भ गर्ने हामीलाई चाहिएको रिजल्ट आइहाल्छ. Potential difference across the galvanometer equals to potential difference across the shunt. This is the conversion of galvanometer into ammeter. Now conversion of galvanometer into voltmeter. अनि यहाँ रेन्ज कहिलेकाहीँ जान्नुपर्छ. यो galvanometer एमिटर त बन्यो, अनि यसरी बनिसकेको एमिटरको रेन्ज कति हो त भन्दाखेरि 0 to I. रेन्ज भनेको 0 to I हुने रहेछ. Okay, now conversion of galvanometer into voltmeter. To convert a galvanometer into voltmeter, a high resistance is connected in series with the galvanometer. High resistance is connected in series with the galvanometer. So suppose this is galvanometer in series. A high resistance is connected, say R, and this R is said to be multiplier. Resistance of galvanometer RC. R is the resistance, high resistance. Suppose the current Ig, and this it is known as voltmeter. So voltage V equals to Ij Rj plus Ij into R. Or from here R equals to
V minus Ij Rj upon Ij. ये रिलेसन सम्झे पुग्छ V इक्वल्स टु IGRG प्लस IGR. एन्ड यहाँ पनि रेन्ज चाहिन्छ हामीलाई. वाट इज द रेन्ज अफ द भोल्टमिटर दस फर्म? इट इज 0 to V. 0 to V. ओके, क्लियर? ल त्यसो भए हामीले इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कम्प्लिट गऱ्यौँ. इलेक्ट्रिकल सर्किट्समा के गर्नुपर्ने? किर्चोफ्स भोल्टेज ल, किर्चोफ्स करेन्ट ल, अनि यो कुराहरू हामी कम्प्लिट गऱ्यौँ. थ्योरीमा स्टेट द किर्चोफ्स लज भन्न सक्छ. ब्यालेन्स कन्डिसन इन व्हिट स्टोन ब्रिज युजिङ किर्चोफ्स लज भनेर सोध्ने भयो. तिनीको प्रब्लम तपाईँहरूले सल्भ गर्नुहुन्छ. ओके, 2 minutes ब्रेक गरौँ अनि त्यसपछि कुन सुरु गर्छौँ? म्याग्नेटिक फिल्ड. ओके, 2 minutes मा भेट्छौँ है फेरि.
Okay, resume गरौँ. Next. Okay, कसले alternating current AC भनेर सोध्नु भएको थियो. लङ क्वेसन स्योर हो कि होइन भनेर. त्यसबाट एउटा क्वेसन चाहिँ कन्फर्म आउँछ 5 or 8. 8 नै स्योर भन्ने त हुँदैन, तर 5 मिनिमम 5 मार्क्स चाहिँ आउँछ. सो एसी को अलिकति हामी डिस्कसन गर्छौँ है त. AC, alternating current. What is alternating current? Alternating current भन्ने बित्तिकै whose magnitude changes continuously with time and the direction reverses periodically. Magnitude changes continuously with time. Just देखो, magnitude changes continuously with time and direction reverses periodically. Direction reverses periodically. Okay. The current whose magnitude changes continuously with time and direction reverses periodically is called alternating current. Alternating current मा हामीले के जान्नु पर्यो भन्दा फर्स्ट अफ अल इन्स्टेन्टेनियस भ्यालुज भन्ने जान्नु पर्यो. इन्स्टेन्टेनियस भ्यालुज. Instantaneous values of current and EMF. जस्तो मैले EMF A equals to E naught sin omega t लेख्छु. And then current I equals to I naught sin omega t plus phi भनेर. Here E and I are instantaneous values. यिनीहरूलाई हामीले instantaneous values भन्छौँ. Why? Because they depend on time. Instantaneous values. And E naught भनेको छ. What is E naught? It is peak value. Peak value or maximum value of EMF. E naught is peak value of EMF. Similarly, I naught is peak value of current. And phi. What is phi? It is the phase difference. Phase difference between current and EMF. यसबाट एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन सोधिन्छ. phi को भ्यालु 0 हुन पनि सक्छ. If phi equals to 0, phi 0 भयो भने current and EMF are in same phase. If phi equals to 0, then the current and EMF are in same phase, or the phase difference between the current and EMF is 0. And if phi equals to positive, phi positive छ भने current leads EMF by phase difference phi. By phase difference phi. यो objective question आउँछ है, याद गर्नु पर्यो. And if phi is negative, phi negative छ भने EMF leads current. यसलाई or current lags behind EMF. Current lags behind EMF. त्यति कुरा सम्झिनु पर्यो. ओके, यसबाट हामीले फेज डिफरेन्स निकाल्न सक्ने भयौँ. अनि पिक भ्यालु जस्तै इन्स्टेन्टेनियस भ्यालुज भनेको के त्यो थाहा हुनु पर्यो. ओके, नाउ आरएमएस भ्यालु, रुट मिन स्क्वायर भ्यालु. आरएमएस भ्यालु
I RMS equals to I naught by root 2. Similarly, E RMS equals to E naught by root 2. यो रिलेसन समिनु पर्यो, यसैबाट क्वेसन सकिन्छ। त्यस्तै एभरेज और मीन भ्यालुज, एभरेज और मीन भ्यालुज, एभरेज I average equals to 2I naught by pi and E average equals to 2E naught by pi. Okay, thus instantaneous values, RMS values and average or mean values यो कुरा गरे। Now phase diagram. Phase diagram is simply a vector diagram. Phase diagram is a vector diagram. In this diagram, vertical line, horizontal line यसरी ड्रा गर्ने। along horizontal जहिले पनि current राख्ने। हाम्रो सर्किट कम्पोनेन्ट एलिमेन्ट्स, सर्किट एलिमेन्ट्स भनौँ न, circuit elements in general, resistor, inductor and capacitor. Resistance R, inductance L and capacitance A. So potential difference across resistors VR equals to I into R. Potential difference across the inductor VL equals to I into Yox L. And potential difference across the capacitor VC equals to I into Yox C. Here the term Yox L equals to omega into L, 2 pi f L, omega angular frequency, and it is called inductive reactance. Inductive reactance. And similarly capacitive reactance Yox equals to 1 upon omega C or 1 upon 2 pi of C, and this is capacitive reactance. Capacitive reactance. Yoxial inductive reactance, that is the resistance offered by the inductor is directly proportional to frequency. So for DC frequency 0. For DC frequency of equals to 0. Therefore axial equals to 0. It means that inductor offers no resistance for DC. But in case of capacitor, capacitive reactance is inversely proportional to frequency. So for DC frequency of equals to 0. Therefore Yox equals to infinity. It means that capacitor offers very high resistance to the direct current, so the direct current cannot flow through the capacitor. यो अब्जेक्टिभ क्वेसन र सर्ट क्वेसन हो सोधिन्छ है। त्यसो भए हामीले तीनवटा भिआर भिएल भिसी भयो अनि ई भनेर भन्छौँ। ई भनेको अप्लाइड इएमएफ। सो भिआर इज अलवेज along horizontal, so this point is O A, and VL vertically upward like B भने, and VC is vertically downward. From this angle is 90 degrees. So VL leads. A question सोधिन्छ, potential difference across the inductor leads current. VL leads current by phase angle pi by 2. Similarly, current leads, I leads VC by phase angle pi by 2.
ओके क्लियर यो फिगर चाहिँ डायग्राम राम्रोसँग सम्झिनु पर्यो फेज डायग्राम ड्र गर्न सिक्नु पर्यो त्यसमा करेन्ट एन्ड भोल्टेज एक्रस द रेसिस्टर आर एलोङ होरिजेन्टल भिएल भर्टिकली अपवर्ड भिसी भर्टिकली डाउनवर्ड त्यो फेज डिफरेन्सको कुरा पनि थाहा भयो होला नाउ AC through resistor and inductor in series. AC through resistor and inductor in series. यसको लागि हामीले सर्किट ड्र गर्ने भने रेसिस्टर inductor coil applied EMF say EMF E K resistance R inductance L potential difference across the resistor say VR and potential difference across the inductor VR. Applied EMF E and the frequency of alternating current EF. Now draw phase diagram to this circuit along horizontal current I and potential difference VR and along vertical VL, say this is point O, A and B. In this figure, OA represents VR and OB represents VR. Now complete the parallelogram. So this point is S and E and this angle is say theta. Okay, now from figure, OS square equals to OA square plus AH square, or OH square equals to OA square plus OB square, or E square equals to OA, it is VR square plus VL square, or from here E equals to square root of VR square plus VL square. Numerical दिन सक्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस द रेसिस्टर एन्ड इन्डक्टर दियो भने यो फर्मुला लगाउने एप्लाइड इएमएफ निकाल्ने अब VR को भ्यालु पुट गरौँ VR इक्वल्स टु IR एन्ड VL इक्वल्स टु I इन्टु एक्सएल पुट गर्ने भने E इक्वल्स टु I इन्टु स्क्वायर रुट अफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर यसलाई हामीले I इन्टु Z भन्छौँ Z equals to क्यों ना आयो square root of R square plus XL square and this Z is known as impedance of the circuit. What is impedance? The total resistance offered by the circuit to the current. Impedance of the circuit is Z. Similarly from figure theta निकाल्नु पर्यो भने also theta निकाल्नु पर्यो भने figure हेरौँ tan theta equals to tan theta P by B. P is AH, B is OA, AH equals to OB, OA. So OB is VL upon VR. So the phase difference theta equals to tan inverse VL upon VR or tan inverse XL divided by R. And in this circuit, E above the horizontal line, it means the applied EMF or the EMF leads the current by phase angle theta. Or phase difference between the current and EMF is theta. Theta equals to tan inverse VL by VR. Similarly, where AC through resistor and capacitor in series गर्न सक्नुहुन्छ अनि तीनवटैको कम्बिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसबाट एउटा बेसिक क्वेशन के सोधिन्छ त्यो गराउँछु अरु बाँकी थ्योरी तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुस् है त from figure, 'A' 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 'A'
पेरियोडिक मोसनमा पनि यस्तै हुन्छ। टाइम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 यसरी राखेको छ। माथि करेन्ट लेखेर छ I in एम्पियर, 0.2 लेखेको रहेछ। यस्तै माइनस तल 0.2 एम्पियर। यसरी from figure find peak value of current. Peak value of current भन्नु भने के गर्नु पर्यो, यहाँनिर मैक्सिमम करेन्ट कति रहेछ, I naught equals to 0.2 ampere. Peak value of current is 0.2 ampere. And time second में दिएको छ। Now second में सोध्छ अब time period. What is the time period? Time period भनेको it is the time for complete wave. Complete wave भनेको यहाँ origin देखि सुरु गर्नु पर्यो 0.4 सम्म पुग्यो। So time period भनेको 0.4 सेकेन्ड हुने रहेछ। In case third, frequency सोधिन्छ। Frequency is reciprocal of time period. F equals to 1 by t, 1 by 0.4 कति आउँछ निकाल्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को एंगुलर फ्रिक्वेन्सी सोध्न सकिन्छ। Angular frequency omega equals to 2 pi f or 2 pi by t जुन राखे पनि हुन्छ, यसबाट रिलेसन आयो। Okay, peak value of current, time period, frequency, angular frequency. अब यसैमा भोल्टेज पनि दिएर what is the phase difference between the current and voltage भनेर सोध्न पनि सकिन्छ। Okay, AC through resistor and inductor in series, resistor and capacitor in series, resistor, inductor and capacitor in series, तीनवटा राम्रोसँग हेर्नुस् यो आइहाल्छ है। के सोध्नु छ यसमा कमेन्ट गर्नुस् त, के सोध्नु छ भने। अदरवाइज अब तपाईहरु आफै प्र्याक्टिस गर्नुस्। ओके, बेस्ट अफ लक। राम्रोसँग नआत्तिकन क्वेशन रिड गर्नुस् अनि आन्सर गर्नुस्। तपाईहरु प्रशस्त पढ्नु भएको छ भनेपछि प्रब्लम छैन। ओके ल, आजलाई क्लास सक्यो है। सबैलाई भोलिको लागि बेस्ट विशेष। अब मैले सबैको लागि मिटिङ इन गरिदिएँ, फेरि अर्को मिटिङ छ एउटा, त्यही भएर